ప్రూవ్ దట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 10th క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలంటే డెఫినెట్గా నేర్చుకోవాల్సిన క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రూవ్ దట్ 6+√2 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఏపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2023లో అడిగారు. ప్రూవ్ దట్ 2√3+5 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2023లో అడిగారు. ప్రూవ్ దట్ √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఏపీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2022లో అడిగారు. ప్రూవ్ దట్ √5+7 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఇది తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2022లో అడిగారు. ప్రూవ్ దట్ 2+5√3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఇది ఏపీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2019లో అడిగారు. ప్రూవ్ దట్ √2+7 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఇది తెలంగాణ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ 2019లో అడిగారు. మనం టోటల్ 2023, 22 అండ్ 19 పేపర్స్ చూస్తే కనుక ఏపీ ఎగ్జామ్లోని వచ్చాయి, తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చింది. రైట్? సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఎందుకంటే ఇది ఏ ఎగ్జామ్లో అయినా రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్న క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇట్స్ గుడ్ టు లెర్న్. అయితే ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే ప్రూవ్ దట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అనేది స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సింపుల్ క్వశ్చన్లా అనిపిస్తున్నాయి, కానీ మీరు చూస్తే కనుక దెర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ 6+√2 అన్నారు. అంటే మనకి 2 నెంబర్స్ ఇచ్చారు కదా, 6 అండ్ √2 అనేది. అందులో √2 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ మనకు తెలుసు. ఇక్కడ చూస్తే యూ హ్యావ్ 2√3+5 అన్నారు. ఇక్కడ √5 ఉంది, √3 ఉంది. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం చూస్తే √3ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని చూపించమంటున్నారు. సో దో ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ప్రూవ్ దట్ ఎ గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్, మనం అప్రోచ్ అవ్వాల్సిన మెథడ్లో స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. √3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే ఒక రకంగా సాల్వ్ చేస్తాం. 6+√2 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వేలో సాల్వ్ చేస్తాం. అండ్ 2+3+5 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ చూపించాలంటే ఇది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సొల్యూషన్ ప్రొసీజర్. ఓకే, సో ఏ ప్రాబ్లం అయినా మీకు ఇవ్వగానే మీరు చూడాల్సింది ఇలా సింగిల్ నెంబర్ ఇచ్చారా, √3, √5, √7, √2 ఇలా ఇచ్చారా. ఓకే, ఇస్తే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో వన్ ప్రొసీజర్. అలా కాకుండా 6+√2, 3+5, 2+√3 ఇలా ఏమైనా నెంబర్స్ ఇస్తే దెర్ ఈజ్ అనదర్ మెథడ్ టు ఫాలో. రైట్? అలా కాకుండా ఇక్కడ 2√3+5 అని ఇచ్చారు కదా, అంటే 2 టైమ్స్ రూట్ ఉన్న నెంబర్స్ ఉన్నాయి కదా, అలాంటిది ఇస్తే డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ √5+7 అని ఇచ్చారు 2022 తెలంగాణ ఎగ్జామ్లో. రైట్? ఇక్కడ √2+7 అని ఇచ్చారు తెలంగాణ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ 2019లో. రైట్? ఇలా ఏమన్నా ఇస్తే డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఈ వీడియోలో మనం చాలా సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టుగా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే, 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అనుకున్నాం కదా. ఈ 3 డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్ సో దాట్ యూ కెన్ స్కోర్ గుడ్ ఇఫ్ యూ గెట్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, in our channel we have videos on math concepts, example problems, exercise problems and important questions from old question papers and model papers. Subscribe to our channel now and share it with your friends. Thank you. Prove that 6+√2 is an irrational number. మనం ఏదైనా ఇచ్చిన నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే we use a method called proof by contradiction. ఓకే, ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మనల్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి we assume that this given number is a rational number. Okay, let's assume that 6+√2 is a rational number. Rational number అనగానే మీకు గుర్తు రావాలి, it is written as ratio of 2 integers, right?
p by q అని రాస్తాం, where p and q are integers and q is not equal to 0. అలా అయితే గనక p by q అనేది రేషనల్ నెంబర్, రైట్? ఇట్ మీన్స్ మనం ఎప్పుడైతే దీన్ని 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నామో, I can write this as ratio of two integers, right? Let me write that. I have written this as ratio of two integers a and b. Okay? a by b అనేది ఏంటి? It is a rational number. మనం ఇంకా క్లియర్గా ఉండడం కోసం ఏం చెప్తామంటే a and b అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర 4/6 అనే రేషనల్ నెంబర్ ఉంది. This I can write it as 2/3 also, right? 4/6 ని 2/3 అని రాస్తున్నాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనకి 2 and 3 అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. 4/6 గాను రాయొచ్చు, రైట్? 6 ప్లస్ రూట్ 2 అనే దాన్ని ఏ బై బి అని రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటున్నాను. ఇక్కడ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే those numbers have only 1 as the common factor. నెంబర్ 2 తీసుకోండి, నెంబర్ 3 తీసుకోండి, వాటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? ఓన్లీ 1, రైట్? ఇట్ మీన్స్ నో అదర్ నెంబర్ కెన్ డివైడ్ దీస్ టూ నెంబర్స్. అర్థమైందా? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 2, 3 ఉన్నాయి కదా, ఇవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎందుకు కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయ్యాయి? బికాజ్ ఓన్లీ 1 is the number which can divide both the numbers. No other numbers can divide 2 and 3. Right? 2 and 3 ki common factors emi levu. Okay, let me take another pair. 4/5. Okay? 4/5 అనేది కూడా రేషనల్ నెంబర్. దీనికి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1. రైట్? 4కి 5కి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1. అంటే 4 and 5 ఆర్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, దీన్నే కావాలంటే మీరు 8/10 అని కూడా రాయొచ్చు. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ లైక్ దాట్. ఐ వాంట్ టు సే దట్ మై ఏ అండ్ బి ఆర్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ 6 ప్లస్ రూట్ 2 ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. దీన్ని రీఅరేంజ్ చేద్దాం. రీఅరేంజ్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 6ని ఇటు పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోతాను. అప్పుడు రూట్ 2 ఈక్వల్ టు ఏ బై బి మైనస్ 6, రైట్? ఏ బై బి మైనస్ 6 ఉంటే ఏ బై బి మైనస్ 6/1 అని రాయచ్చా? డినామినేటర్స్ చూడండి, బి అండ్ 1, వాటి ఎల్సిఎం ఏంటి? బి, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ ఇంటూ దిస్ బి డివైడెడ్ బై దిస్ బి, దట్ ఈస్ 1, మైనస్ 6 ఇంటూ దిస్ బి డివైడెడ్ బై దిస్ 1, దట్ ఈస్ బి. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ a minus 6b divided by b, right? Let's write that. Root 2 equal to a minus 6b divided by b. Got it? Now మీరు చూడండి, న్యూమరేటర్ చూడండి, a minus 6b. a and b అనేవి కనుక ఇంటీజర్స్ అయితే a minus 6b అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుందా? రైట్? a and b అనేవి కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ అన్నాం, at the same time they are integers also. ఓకే, నౌ a and b అనేవి ఇంటీజర్స్ అయితే a minus 6b అనేది ఇంటీజర్, రైట్? అండ్ b is also integer. Now we are writing this as, మీరు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ చూసారనుకోండి, దిస్ ఈజ్ రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్, రైట్? a minus 6b డివైడెడ్ బై b అనేది రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్. రేషియో ఆఫ్ టూ ఇంటీజర్స్ అనగానే రేషనల్ నెంబర్, రైట్? ఎప్పుడైతే ఆర్హెచ్ఎస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చి మనకి రేషనల్ నెంబర్ అయ్యిందో, ఓకే, సిన్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇంటీజర్స్, we say that the right hand side expression is a rational number. ఎప్పుడైతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ రేషనల్ నెంబర్ అయిందో, ఆటోమేటిక్గా సిన్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 2, I should say that root 2 is also a rational number, right? Since a minus 6b divided by b is a rational number, it implies that root 2 is also a rational number. But we know that root 2 cannot be a rational number, right? Because we know that root 2 is an irrational number, right? మనకి రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ కలిపితే వచ్చేది రియల్ నెంబర్స్, రైట్?
సో ఎప్పుడైతే √2 రేషనల్ నెంబర్ కాదో అది ఆటోమేటిక్గా ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అవ్వాలి. అండ్ వీ నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఎందుకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రైమ్ నెంబర్ యూ టేక్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇర్రేషనల్ నెంబర్. వీ నో దట్. Square root of any prime number, square root of 2 is an irrational number, square root of 3 is an irrational number, square root of 5 is an irrational number, square root of 7, square root of 11, these are all irrational numbers. Enduku? They are prime, square root of prime numbers kabatti. Okay, so మనకి ఇక్కడ ఏదైతే వచ్చిందో that is contradicting with the fact that √2 is an irrational number. ఈ కంట్రాడిక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే కనుక వి అజ్యూమ్డ్ రాంగ్లీ. 6 + √2 అనేది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. దాన్ని రేషనల్ నెంబర్ అని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కదా, రాంగ్గా అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కంట్రాడిక్షన్ వస్తుంది. సో ఐ కెన్ నౌ సే దాట్ దేర్ ఫోర్ 6 + √2 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఎప్పుడైతే ఈ కంట్రాడిక్షన్ వచ్చిందో యూ షుడ్ సే దాట్ whatever assumption I have made is wrong and this is the right answer. Therefore 6 + √2 is an irrational number. Understood? Prove that 2√3 + √5 is an irrational number. ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటే we go by proof by contradiction method. ప్రూఫ్ బై కంట్రాడిక్షన్ మెథడ్లో ఏమి చేస్తామంటే మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి దానికి కంట్రాడిక్టింగ్గా వి అజ్యూమ్ దాట్ ద గివెన్ నెంబర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, లెట్ మీ అజ్యూమ్ దాట్ 2√3 + √5 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, రేషనల్ నెంబర్ అనగానే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్. వేర్ p/q ఫామ్లో రాస్తాం కదా రేషనల్ నెంబర్ అంటే, వేర్ p and q are integers, right? Since 2√3 + √5 is a rational number అనుకుంటున్నాం కాబట్టి I write it as ratio of 2 integers, okay, that are a and b. 2√3 + √5 is equal to a/b. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏ అండ్ బి ఆర్ కో-ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఓకే, ఏ అండ్ బి ఆర్ కో-ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటంటే దాని మీనింగ్ ఏ అండ్ బి హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్, దట్ ఈస్ నెంబర్ 1. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 and 5, దీస్ 2 ఆర్ కో-ప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎందుకంటే 3కి 5కి ఓన్లీ వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, నెంబర్ 1, రైట్? అండ్ 3/5 అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఆర్ ఏ ఫ్రాక్షన్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ఇట్స్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్, రైట్? 3/5. సో ఇక్కడ 3 and 5 అనేవి కో-ప్రైమ్ నెంబర్స్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ ఇంటీజర్స్ ఆల్సో, రైట్? సో ఏ అండ్ బి అనేవి కో-ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనుకుంటున్నాను నేను. సో 2√3 + √5 ఈక్వల్ టు a/b అని ఉంది కదా. లెట్ us సింప్లిఫై దిస్. దీన్ని సింప్లిఫై చేయడానికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ 2√3 ఉంది కదా, ఈ టర్మ్ని ఇటు పక్కకు తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఓకే, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో చూస్తే కనుక దేర్ ఈజ్ √3 and there is √5. ఓకే, దేర్ ఆర్ 2 నెంబర్స్ విత్ రూట్స్. ఓకే, అండ్ మనకు తెలుసు ఇవి √3 and √5 అనేవి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ ఆల్రెడీ. ఎందుకు ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే దే ఆర్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. అందు గురించి ఆల్రెడీ వీ నో దట్ దే ఆర్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. ఎప్పుడైతే ఇలా ఉందో వీ టేక్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్. అదేంటో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఈ 2√3ని అటుపక్కకు తీసుకెళ్ళిపోదాం అనుకున్నాను కదా, దెన్ √5 ఈక్వల్ టు a/b మైనస్ 2√3. ఓకే, ఇలా 2 నెంబర్స్కి √3 లేనప్పుడు వాట్ వీ వర్ డూయింగ్ ఈజ్ వీ వర్ సింప్లీ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ a/b మైనస్ 2√3 డివైడెడ్ బై 1 అలా రాసేసి ఎల్సిఎం తీసుకుని ఇలా చేస్తున్నాం, రైట్? బట్ ఇక్కడ అలా చేయలేం. మీరు చూడండి, ఇటు పక్కన రూట్ ఉంది, ఇటు పక్కన రూట్ ఉంది.
సో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే వి స్క్వేర్ ఆన్ ద బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్. స్క్వేర్ ఆన్ ద బోత్ ద సైడ్స్ అంటే √5కి హోల్ స్క్వేర్ చేయండి అండ్ a/b మైనస్ 2√3 హోల్ స్క్వేర్ చేయండి. √5 హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, ఇట్ ఈజ్ 5. మనకి x మైనస్ వై హోల్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ మైనస్ 2xy, రైట్. ఇక్కడ చూస్తే a/b మైనస్ 2√3 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఇది x ప్లేస్లో a/b ఉంది, y ప్లేస్లో 2√3 ఉంది, రైట్. సో లెట్స్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా టు ఎక్స్పాండ్ దిస్. అలా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది a/b హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ అంటే 2√3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ a/b into 2√3, right? This can be written as a/b whole square plus 4 times 3 minus 4a/b √3, right? 4 minus 3 is 12. So let's write that. 5 equal to a square by b square, that is a/b whole square, plus 4 times 3, that is 12, minus 4a/b √3. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేద్దాం. ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ √3 ఉన్న టర్మ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళిపోతాను, ఈ 5ని ఇటు పక్క తీసుకొచ్చేస్తాను. దెన్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ 4a/b √3 ఈక్వల్ టు a square by b square plus 12 minus 5. 12 minus 5 అంటే 7, right? So now I can write this as 4a/b √3 equal to a square by b square plus 7, right? Now what I'm going to do is I'm going to write this as a square by b square plus 7 by 1. Let's do that. అప్పుడు దీన్ని ఎల్సిఎం బి స్క్వేర్ అవుతుంది కదా, బి స్క్వేర్ ఇన్ ద డినామినేటర్ అండ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 7b స్క్వేర్ అనేది న్యూమరేటర్లో వస్తుంది, రైట్. 4a/b √3 ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 7b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై b స్క్వేర్. నా ఈ 4a/b ఉంది కదా, దాన్ని అటుపక్క తీసుకెళ్ళిపోదాం. అటుపక్క తీసుకెళ్తే 4a డినామినేటర్లోకి వస్తుంది, b న్యూమరేటర్లోకి వస్తుంది, రైట్. లెట్స్ రైట్ దట్. √3 ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 7b స్క్వేర్ బై b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4a, రైట్. ఈ b అండ్ ఈ b స్క్వేర్లో ఒక b క్యాన్సిల్ అయిపోతే వాట్ యు హ్యావ్ ఈజ్ √3 ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 7b స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 4ab, రైట్. సో లెట్స్ టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ దిస్. మనకి ఏ అనేది బి అనేది ఇంటీజర్స్ అని చెప్పాం, అండ్ అఫ్ కోర్స్ వి సెడ్ దట్ దే ఆర్ కో ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఆల్సో. ఏ అండ్ బి అనేవి ఇంటీజర్స్ అయితే ఓకే, ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 7b స్క్వేర్ అనేది ఇంటీజర్ అవుతుందా, ఇంటీజర్ అవుతుంది, రైట్. అండ్ 4 టైమ్స్ ఏబి అనేది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుందా, అది కూడా ఇంటీజర్ అవుతుంది. అంటే వీ కెన్ సే దాట్ హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్. రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ నెంబర్ని రేషనల్ నెంబర్ అంటాం, రైట్. ఇట్ మీన్స్ a square plus 7b square divided by 4ab is a rational number. Okay, RHS of equation rational number అయితే LHS కూడా automatically rational number అవ్వాలి, right. It means or it implies that √3 is a rational number. బట్ మనకు తెలుసు √3 అనేది irrational number అని, right. Whatever we obtain now, it is contradicting with the fact that √3 is an irrational number. ఓకే, ఈ కంట్రాడిక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే వాట్ ఎవర్ అజంప్షన్ వి మేడ్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఈజ్ రాంగ్. అండర్స్టూడ్? ఫర్ దట్ రీజన్ వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ కంట్రాడిక్టింగ్ ఆన్సర్. సో we rectify the mistake we made and say that 2√3 plus √5 is not a rational number, it is an irrational number. Please note this.
Hence we conclude that 2 root 3 plus root 5 is an irrational number. Understood? Prove that root 3 is an irrational number. మనకి రూట్ 3 అనేది ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎందుకంటే రూట్ 3 ఈజ్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబరు, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. ఓకే, బట్ మనల్ని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు ఇక్కడ. అది ఇర్రేషనల్ నెంబరా కాదా అని అడగట్లేదు, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ టు ప్రూవ్ ఇట్, రైట్? సో ప్రూవ్ చేయమన్నప్పుడు ప్రూఫ్ బై కంట్రడిక్షన్ మెథడ్ వాడతాం. ప్రూఫ్ బై కంట్రడిక్షన్ మెథడ్లో మనం చేసేది ఏంటంటే, ఇక్కడ రూట్ 3 ఈజ్ అన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అని ప్రూవ్ చేయమంటున్నారు కాబట్టి వి అజ్యూమ్ దాట్ రూట్ 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్. ఎప్పుడైతే వి సెడ్ దట్ రూట్ 3 ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్, రేషనల్ నెంబర్ అనగానే రేషియో ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్గా రాయొచ్చు, రైట్? లెట్ మీ రైట్ దిస్ నౌ యాజ్ రూట్ 3 ఈక్వల్ టు ఏ బై బి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అనేవి 2 ఇంటీజర్స్. ఓకే, at the same time please note this, a and b అనేవి we are saying that they are co-prime numbers also. Okay, now let us consider two numbers 5 and 10. Okay, what ratio enta? 5/10, right? 5 అనేది ఇంటీజర్, 10 అనేది ఇంటీజర్. సో 5/10 is a rational number, right? 5/10 ని సింప్లిఫై చేసి 1/2గా రాయొచ్చు, రైట్? ఇక్కడ 1 and 2 అనేవి ఉన్నాయి కదా, అవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్. 5 and 10 అనేవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ కాదు, దో దే ఆర్ ఇంటీజర్స్, దే ఆర్ నాట్ కోప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎందుకంటే 5 and 10కి కనుక ఫ్యాక్టర్స్ చూస్తే 1 అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్, 5 అనేది అనదర్ ఫ్యాక్టర్, కామన్ ఫ్యాక్టర్, రైట్? 5 and 10కి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1 and 5, దేర్ ఆర్ 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్స్. వేరస్ 1 and 2కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి? ఓన్లీ 1. ఓన్లీ 1 మాత్రమే కామన్ ఫ్యాక్టర్గా ఉండే నెంబర్స్ని కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటాం. ప్లీజ్ నోట్ దిస్, ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ బై బి అని రాసాం కదా, ఏ అండ్ బి అనేవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అనుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ రీఅరేంజ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఏ ఈక్వల్ టు రూట్ 3 times బి, రైట్? లెట్ us స్క్వేర్ బోత్ ద సైడ్స్. చేస్తే వచ్చింది 3b square equal to a square, right? Now let me take this 3 to the other side. Now I can write b square equal to a square by 3. ఎప్పుడైతే b square equal to a square by 3 అని రాసామో, ఇట్ మీన్స్ 3 అనేది a square ని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది, రైట్? అంతేనా? b అనేది ఇంటీజర్ అన్నాం, b స్క్వేర్ కూడా ఇంటీజరే. ఓకే, సో a స్క్వేర్ బై 3 ఈక్వల్ టు 1 ఇంటీజర్ అయిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3 అనేది a స్క్వేర్ని డివైడ్ చేయగలుగుతుంది. 3 డివైడ్స్ a స్క్వేర్. 3 అనేది ఏంటి? ఏ ప్రైమ్ నెంబర్, రైట్? మనకి ఇలాంటి దాని మీద ఒక థీరం ఉంది, ఏంటి? లెట్ p be a prime number. If p divides a square, then p divides a also, where a is positive integer. మీరు చూడండి, 3 అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్, p is a prime number, p divides a square అంటే 3 divides a square, సిమిలర్గా ఉంది, రైట్? సో యాజ్ పర్ దిస్ థియరమ్ వీ కెన్ సే దట్ 3 divides a also. లెట్స్ రైట్ దట్. ఇట్ మీన్స్ 3 divides a also. 3 ఎప్పుడైతే ఏని డివైడ్ చేయగలుగుతుందో దాని మీనింగ్ a by 3 is some integer, right? Let me call that integer as c. That's what, right? When 3 divides a means a by 3 is some integer. ఆ integer ని c అంటాను నేను. Okay, so a by 3 equal to c. I can write this as a equal to 3c. a equal to 3c. Now మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్, you recall this, 3b square equal to a square, right? ఈ a ప్లేస్లో 3c సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, అప్పుడు ఏమైంది? అది 3c whole square, that can be written as 9c square, right? It means 3b square equal to 9c square. ఈ 3ని ఇటు పక్క తీసుకెళ్ళామనుకోండి,
9/3 అవుతుంది. అంటే b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3c స్క్వేర్. b స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 3c స్క్వేర్. Right? Let me rearrange this equation such that I can write this as c square equal to b square by 3. ఇంతకుముందు c అనేది సమ్ ఇంటీజర్ అనుకున్నాం, రైట్? c స్క్వేర్ కూడా ఇంటీజరే. అంటే b స్క్వేర్ని 3తో డివైడ్ చేస్తే ఒక ఇంటీజర్ వస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 3 డివైడ్స్ b స్క్వేర్. ఎప్పుడైతే 3 డివైడ్స్ b స్క్వేర్ అన్నామో 3 డివైడ్స్ b ఆల్సో. లెట్స్ రైట్ దట్. 3 డివైడ్స్ b ఆల్సో. ఇక్కడ 3 డివైడ్స్ a అన్నాం, 3 డివైడ్స్ b అన్నాం. అంటే 3 డివైడ్స్ a అండ్ b. రైట్? 3 డివైడ్స్ a అండ్ b. మనం ఇంత ముందు ఏమని చెప్పాం? a అండ్ b అనేవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పాం. అంటే ఓన్లీ 1 ఈజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాం. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? 3 ఈజ్ ఆల్సో ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని వస్తున్నట్టు, రైట్? 3 డివైడ్స్ a అండ్ b. వెన్ ఐ సే దట్ ఇట్ మీన్స్ 3 ఈజ్ ఆల్సో ఏ కామన్ ఫ్యాక్టర్. రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/6 అనేది ఉంది. I can write this as 1/2. అంటే 3 can divide both 3 and 6. Right? So that's how you get 1/2. ఇక్కడ 1 and 2 అనేవి కోప్రైమ్ నెంబర్స్. ఎప్పుడైతే 3 and 6లో మనకి కామన్ ఫ్యాక్టర్స్గా 1 and 3 అనేవి ఉన్నాయో we say that these two are not co-prime numbers, right? 3 and 6 అనేవి co-prime numbers కాదు. ఓకే, బట్ ఇక్కడ a అండ్ b అనేవి co-prime numbers అనుకుని స్టార్ట్ అయ్యాం మనం. బట్ ఇక్కడ చూస్తే 3 డివైడ్స్ a అండ్ b ఆల్సో. అంటే 3 ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ a అండ్ b అని వస్తుంది, రైట్? సో దెర్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం. దిస్ ఈజ్ కంట్రాడిక్టింగ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ a అండ్ b ఆర్ co-prime numbers. a అండ్ b అనేవి కనుక కోప్రైమ్ నెంబర్స్ అయితే వాటి కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఓన్లీ 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 3 కూడా కామన్ ఫ్యాక్టర్ అని వస్తుంది. ఇదంతా ప్రాబ్లం. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అని మీరు కనుక చూస్తే మిగిలిన మ్యాథ్ మనం చేసింది ఏదైతే ఉందో అంతా కరెక్టే. ఒక అజంప్షన్ వాట్ ఎవర్ వి మేడ్ ఈజ్ రాంగ్. అవర్ ఇనిషియల్ అజంప్షన్ ఆఫ్ √3 ఈజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. ఎప్పుడైతే అజంప్షన్ ఇన్కరెక్ట్ అనుకున్నామో వీ కెన్ సే దాట్ √3 ఈజ్ ఎన్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. అర్థమైందా? వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ this by proof by contradiction method. We started with assumption of √3 as a rational number, and end of it we cannot change the definition of co-prime numbers na. మనం ఇక్కడ అజ్యూమ్ చేసుకుని ఒకటి రాంగ్గా అజ్యూమ్ చేసుకుని co-prime numbers డెఫినేషన్ అయితే మార్చలేము, రైట్? co-prime numbers అంటే దే హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఓన్లీ 1 కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఆ డెఫినేషన్ ఎలాగ మార్చలేము మనం. So what you can do is actually you agree that your assumption is wrong and say that √3 is an irrational number. I assumed it to be wrong. Okay? Got it?